Chag Sameach, Chag Sameach. Thank you everyone. for joining us to make our Sukkot Minyan. Welcome everyone to Congregation Ner Tamid of San Francisco, here and our friends at home. I'm Rabbi Shana, and I am honored and excited to be here with Cantor Rudy. Yes. We are going to begin with a little bit of the psalm for this season. This has been the psalm we've been saying for many weeks, and actually you say it through the holiday of Sukkot, this gorgeous harvest holiday. If you are in your Siddur, we are on page 80, and a few lines down from the top of the page, Psalm 27, we say, "One thing I ask of God, for this I yearn, to dwell in the house of Adonai all the days of my life, to behold God's beauty and to pray in God's sanctuary." Achat shalti me'et Adonai, ota avakesh. Achat shalti me'et Adonai, ota avakesh. Shifti, 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 shifti beveit Adonai, kol yemei chayai, kol yemei chayai, shifti, 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 shifti beveit Adonai, kol yemei chayai, kol yemei chayai. Achat sha'alti me'et Adonai, ota avakesh. Achat sha'alti me'et Adonai, ota avakesh. We say at the bottom, Luleihem anti lirot, betuv Adonai be'eretz chaim, kavel Adonai, chazak v'yametz libecha, v'kavel Adonai. We have faith that we shall surely see the Eternal's goodness in the land of the living. Take hope in the Eternal. Be strong, have courage, and take hope in Adonai. Chazak ve'ematz. Good morning, dear guys. ones. Let's begin formally on page 105. Cantor Rudy will take us forward today. We start a couple lines earlier than we normally do with the special davening for the holiday. Chag Sameach, everyone. We begin on page 105, Ha'el. Ha'el beta'atzumot uzecha, Hagadol bikvod shemecha, Hagibur l'neitzach v'hanora bedorotecha, Melech hayoshev al kiseh v'nisam, Shochen admado v'kadosh shemo, v'katuv l'nenu tzadikim v'adonai l'sharim l'vatehila, Befi yesharim tithalal, u'divrei tzadikim tibarach, ובלשון חסידים תתרום, עמוד קרב קדושים תקדש, ובמקלות רבבות עמך בית ישראל. שכן חובה לכל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר אלוהים לידע, לברך, להוקלס. הלכל לברי שירות ותשבחות, דין בן ישי עבדך משיחך, ישתבח שמך לעד מלכנו. ברכות ויודעות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, הן מלכת הבתית וכל אל להודעות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך אלכי העולמים. יתגדל ויקדש מרבה, בעלמדי ברכירותי וימך מלכותי, בחייכון ובימיכון ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב יאמרו אמן. יש מרבה מברך לעולם עולמי עלמיה.
Shabbat Bahar Vitram Vitnase Vidhadar Vitale Vidalan Shumere Kuresha Brichu. Hela Mikol Berchata Veshirata Tushbechata Venechemata Dahamiran Belama Vimru Amen. Please rise for the call to worship the Baruch Hu, page 107. Baruch Hu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach le'olam va'ed. Adonai HaMevorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam yotzer oru v'nei choshech oseh shalom u'borei rakom. We turn to the middle of page 109. Please be seated. Amen. Tibarach Adonai Eloheinu Sheva Maaseh Yadecha Ve'al Mereor She'asita Yefaharu Chasela Titbarach Tzurei Malkeinu V'go Aleinu. Top of page 110. Kulam ahovim, kulam bedurim, kulam giborim, v'kulam osim behem ahov yirah retzon konam, v'kulam potchim et piheim b'kedusha uvtorah b'shirav zimra u'mevarahim u'meshabechim u'mevaharim u'maharitzim u'makdishim וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא הקדוש הוא וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליותרם בנחת הרוח בשפה ורקשם כולם מלמים קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו ופני וחיות הקודש ברעש גדול מתנסים יום הצרפים ליומם בשבחים ויאמרים ברוך כבוד אדוני ממקומו לאל בלוק נהימות יתנו המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית כאמור לעושה הורים גדולים כי לעם חסדו אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה להורו ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. We turn to page 111. Ahava Rabba Avtanu Adonai Eloheinu Chemla Gedola Vitera Hamalta Aleinu Avinu Malkeinu Ba'avur Avoteinu Shebatchu V'cha Avinu Malkeinu ותלמדם חוקי חיים כן תכננו תלמדנו אבינו הרחמן המרחם רחם עלינו ותן בליבנו להבין ולהשכיל לשמוע ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה והאר עינינו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך ויחל לבבינו
עלינו לאהבה וליראה את שמך, ולא נבוש לעולם ועד, ולא נבוש לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא בתכלו, נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בישועתך. As we gather our tzitzit, we continue the bottom third of page 111. והביאנו לשלום מרבה כנפות הארץ ותוליכנו כממיול ארצנו כי אל פה אל ישועות אתה ובנו וכנגב לשון וקרב מצלה באמת להודות לך וליחרך באהבה ברוך אתה אדוני הבוחר במו ישראל באהבה. Turn to page 112 for the Shema. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha, bechol levacha, ubechol nafshecha, ubechol meodecha, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם להיות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. We continue silently, page 112. We join together top of page 113 for the Vayomer. Vayomer Adonai Moshe lemor daber el bnei Yisrael v'amata alehem v'asu lahem tzitzit hakanfei bigdehem ledorotam v'natnu hatzitzit hakadnaf v'tzir techelet v'haya lachem letzitzit וריתם אותו, וזכרתם מקום מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו, ועשיתם מקום מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם אמן אמת ויציב מלכי למלכה ולמלכה5 lines down from the top of page 114. Emet, emet, emet atahu rishon. Emet, emet, emet atahu acharon. ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע.
תהילל עליון ברוך וברך, משה ובני ישראל לכנו שירה, בשמחה רבה ויאמרו כולם. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה, נורא תהילות אוסף אלה. שירת שיר גאולים לשבחת שפת הים, יחד כולם הודו והמלכו ויאמרו, אדוני ימלוך, אדוני ימלוך, לעולם ועד. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, ובדחנו ממך, יהודה וישראל. גואלנו, אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל. ברוך אתה אדוני גאל ישראל. At this time, we rise if we can. Oh, you already did. As we turn to never mind. As we turn to page 123b. We begin together, and then through 124, and then silently thereafter. And of course, don't forget the inclusions for Sukkot. 123b. Baruch atah Adonai, Eloheinu v'Elohei Avotenu, Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah. האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומר חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. מלך עוזר ופוקר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיים מתים אתה רב להושיע, מוריד הטל, מחכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ברופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. אמן. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על נביאיך וכרזה אל זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול אדיר וחזק משמיעים קול, מתנסים ליומת סרפים, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מחכנו תופיע, תופיע ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב בימינו לעולם ותשכון. תתקדש ותקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור, לדור ודור, ולנצח נצחים. ועינינו תראנה, תראנה מלכותך,
כדבר המוד בשירי זכה על ידי דוד, על ידי דוד, על ידי דוד, משיח צדקך, ימלוך אדוני לעולם מלך ציון לדור ודור. לדור ודור נגיגות לך ולנצח נצחים, קדושתך נקיש ושפחך אלוהינו מפי משה עולם ועד, כי אל מלך וקדושתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Amen. Please continue through page 128 with those additions for Sukkot, or if you prefer, there are lovely meditations beginning page 129. Sim, 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 shalom, sim, shalom, sim, 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 shalom, Torah uveracha, ein v'chesed v'rachamim aleinu ve'al kol Yisrael amecha, barecheinu avinu kulanu keyechad beyod panecha. Sim, 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 shalom, sim, shalom, tova uvracha ba'olam, sim, 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 shalom, tova uvracha. Ki ve'or panecha natata lanu, Adonai Eloheinu, Torat chayim be'avat chesed u'tzedaka uvracha ve'rachamim b'chayim be'shalom. Sim, 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 shalom, sim, shalom, tova uvracha ba'olam. Sim, 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 shalom, tova uvracha. וטוב בעיניך לברך את עמך, עמך ישראל, בכל עת ובכל שעה בשלומך. שים, sim, שים, sim, שים שלום, שים שלום טובה וברכה בעולם. שים, sim, שים, sim, שים שלום טובה וברכה. ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל ושלום. Amen. Friends, I'm going to invite everyone to go take a Lulav and Etrog. Just a lovely part of our holiday season.
please help yourselves to one from the back table, and we'll be in a moment on page 131. Get your Lulav and Etrog ready. For our friends at home, if you have a Lulav and Etrog there, we're going to end up holding actually the whole thing pretty much together. If you have a nice big hand, you can hold everything. You're going to want to have the hadassim, the myrtle, on the right side, I don't know, backward, and the willow on the left. We almost have enough. You may have to I know, share. I know. We're going to have to share just a touch. That's okay. And you hold them all together with the willow on the left, the myrtle on the right, of course, the palm in the center, and your etrog, your beautiful etrog. You want the lulav in the right hand, the etrog in the left, with your hands very close together. And the stem, the pitom, have a close-up. Here you go. With the stem facing down. Beautiful ancient symbols. We can share a little bit, thank God. Okay. So you want to hold you're going to end up with your lulav in the right hand, with the myrtle on the right, and the willow on the left. The willow is the long one, right? And the myrtle is the sort of The willow's the two. The round willow's one. And your etrog on the left with the stem facing down, the piton facing down. And ultimately you want to hold them kind of all together. Okay. And I'm on page 131. Marvelous ritual. Deep in agricultural history. It's really a prayer for fertility of the land and the animals and human beings. And when we shake the lulav in just a minute to all the four corners and up and down, we are reminding ourselves that we are surrounded by goodness, and we want to also spread blessing in every direction. So here we go, page 131. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu al netilat lulav. And let's sing together. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. And we shake the lulav 3 times in each direction together. 1, 2, 3, forward, right, 2, 3, back, 1, 2, 3, left, 2, 3, up, 1, 2, 3, and down, 2, 3. And you want to turn your pitom over so that it is now facing up. And we'll get it ready for our other shakings. As we go on into Hallel, hold on to that beautiful lulav and etrog, if you can in one hand and your siddur in the other. And we go right on to Hallel, page 133. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu likro et hallel. Hallelujah, 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 Avdei Adonai, hallelujah, hallelujah, et Shem Adonai, hallelujah, 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 Yehi Shem Adonai mevorach. Hallelujah, hallelujah, me'ata ve'ad olam.
Hallelujah, 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 mimizrach shemesh, hallelujah, hallelujah, ad mevo'o mehulal shem Adonai, hallelujah, 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 Rama kol goyim Adonai, hallelujah, hallelujah, al hashamayim kevodo, hallelujah, 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 mikadonai Eloheinu, hallelujah, hallelujah, hamagbil hashavet, hallelujah, 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 hamashpili lirot, hallelujah, hallelujah, bashamayim uba'aretz, miki mime afardal me'ashpot yarim evion, leoshivim nedivim im nedivei amo, moshivi akeret habayit, em habanim semecha, hallelujah. Betzeit Yisrael mi Mitzrayim, Beit Yaakov me'am lo'ez, Hayta Yehuda lekodsho, Yisrael mamshelotam, hayam ra'av hayanos, hayarden yisov le'achor, heharim rak chelim, Gevaot kivnei tzon, Malcha hayam, kitanu, hayarden, tisov le'achor, heharim, tirkedu che'elim, Gevaot kivnei tzon, milifnei Adon, huli aret, milifnei Elo HaYaakov, hahofchi hatzur, agamayim, chalamim, lemaino mayim, top of 134, lo lanu Adonai, lo lanu, ki לשמחת כבוד על רצך, אלוהינו בשמיים, כל אשר חפץ עשה. Idols are silver and gold made by human hands. They have mouths and cannot speak, eyes but cannot see, ears that cannot hear, a nose that cannot smell, hands that cannot feel, feet that cannot walk. Let the house of Adonai trust in Adonai. Let the house of Israel look to God as our help and our shield. Let the house of Aaron trust in Adonai. God is our help and our shield. Yisrael betach Adonai ezram umaginam hu. Beit Aharon bitchuv Adonai ezram umaginam hu. Yirei Adonai bitchuv Adonai ezram umaginam hu. Adonai Zecharon Yevarech, bottom of 134. Yevarech et Beit Yisrael, Yevarech et Beit Aharon, Yevarech Yirei Adonai, Haketanim im Hagdolim, Yosef Adonai Alechem, Alechem ve'al bnechem, Beruchim atem l'Adonai, Ose shamayim va'aretz, shamayim l'Adonai, ve'ha'aretz natan livnei Adam, lo hametim yehalleluya, ve'lo kol yordei duma, v'anachnu nevarech ya, me'ata ve'ad olam, me'ata ve'ad olam, hallelujah. Page 135.
135, Psalm 116. Ahavti Yishma Adonai es kol Adonai. Adonai protects the simple. I was brought low, and God saved me. Be at ease once again, my soul, for God has dealt kindly with you. God has delivered us from death, our eyes from tears, our feet from stumbling. I shall walk before Adonai in the land of the living. I kept my faith, even when greatly afflicted, even when in anguish I cried out, mortals cannot be trusted. אתהלך לפני אדוני בארצות החיים, האמנתי כי אדבר אני עניתי מאוד, אני אמרתי וחופשי, כל האדם כוזב. At the bottom of 135, מה אשיב לאדוני כל תגמלוי עלי, כל ישועות עשה השם אדוני אתך, יקר בעיני אדוני. לך אזבח זבח תודה ושם אדוני אקרא נדרי לאדוני אשלם נגדן עדלה לכל עמו בחצרות בית אדוני בתוכך ירושלים hallelujah. Let's do as the psalmist says, honor our vows to the eternal in the presence of God's people, in the course of the house of Adonai, in the midst of Jerusalem. Hallelujah. Top of 136. Let's sing it out. Hallelujah et Adonai, kol goyim shabechu, shabchu, kol amim, ki gavad aleinu, aleinu, chasto ve'emet, Adonai le'olam hallelujah. Hodu l'Adonai ki tov ki le'olam chasdo yomarna 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 Yisrael ki le'olam ki le'olam chasdo yomruna yomruna beit Aharon ki le'olam chasdo yomruna 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 yirei Adonai ki le'olam ki le'olam chasdo min hametzar karatia anani v'hamechavya min hametzar karatia anani v'hamechavya anani 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 v'hamechavya anani 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 v'hamechavya. If anyone hasn't gotten to shake a lulav yet and is without, maybe we can share just a little bit. I noticed some of that going on already. Thank you all so much. How about in the middle of the page, 136, Ozi vezimrat ya. Ozi vezimrat ya, vayeli lishua. Ozi vezimrat ya, vayeli lishua. Zimrat ya, vayeli lishua. Ozi vezimrat ya, vayeli lishua.
pretty Kolorina melody? Kolorina v'Yeshua, Kolorina v'Yeshua b'holei tzadikim, Kolorina v'Yeshua, Kolorina v'Yeshua b'holei tzadikim, Yamin, Yamin, Yamin Adonai, Osach Chayim, Yamin, Yamin, Yamin Adonai, Osach Chayim. Yamin, Yamin, Yamin Adonai, Romema. Yamin, Yamin, Yamin Adonai, Osachayim. No amut ki achya ve'asaper ma'aseya, Nesori sarani ve'lamaved lo netanani. Pitchuli sharet tzedek, Avovam Odeya. Pitchuli sharet tzedek, Avovam Odeya. Zeh Hashem Adonai, tzadikim yavo. Zeh Hashem Adonai, tzadikim yavo. Top of 137, we'll get ready to shake our Lulav and Etrog together again. Make sure that your pitom is pointing up, and you notice we stop briefly when we say the name of God. It's not considered appropriate to continue shaking or working while we say God's name. It's just at that moment, pure spirit, no action. So top of 137, but not quite yet. Odecha ki anitani v'atehi lishua. Odecha ki anitani v'atehi lishua. Even masu habonim hayta lerosh pina. Even masu habonim hayta lerosh pina. Me'et Adonai hayta zot hi nivlat be'einenu. Me'et Adonai hayta zot hi nivlat be'einenu. Zeh hayom asa Adonai nagila v'nismechava. Zeh hayom asa Adonai nagila v'nismechavo. Adonai Hoshiana, Adonai Hoshiana, Adonai Hatzlichana, Adonai Hatzlichana. Baruch haba v'shem Adonai berachnuchem mi beit Adonai. Baruch haba v'shem Adonai berachnuchem mi beit Adonai. El Adonai v'yaher lanu yisruchat ba'avotim matkanot hamizbeach. El Adonai v'yaher lanu yisruchat ba'avotim matkanot hamizbeach. Eliata ve'yodeka Elohai aromemeka. Eliata ve'yodeka Elohai aromemeka. Hodu l'Adonai ki tov ki le'olam chasdod. Hodu l'Adonai ki tov ki le'olam chasdod. Adonai Eloheinu kol ma'aseh b'chazidecha tzadikim.
May all creation praise you, O God. May the pious, the righteous who do your will, and your people, the house of Israel, join in acclaiming you with joyous song. כי לך טוב להודות ולשמך נאה לזמר, כי מעולם עד עולם אתה אל. ברוך אתה אדוני, מלך מהולל, ותשבחו. Page 138, Kaddish Shalem. Yigarav yigarasha meraba, Amen. Beramari verakiru tevi amilch machute bechaychone v'yamechone v'chayre kol beit Yisrael, ba'agalav izman kari v'yimeru. Amen. Yesh meraba mevarach, le'alam olam me'amaya, yitbarach. Yibarach yishabach yibahar v'yitroma v'yitnasei, v'yithadar v'yitelev v'yitelal shemeri kudusha, brichu la'elam ekol birkatav v'shirata, tush bekatav v'necham barada, hamiran v'yalama v'yimeru. Amen. Titkabel t'ravadon, dechoyes l'kodam avohoni v'yishmaya v'yimeru. Amen. Yehi shlam araba mishmai v'chamiru. Amen. Oseh shalom b'brama, hu yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael. V'yimeru. Amen. Oh, it feels good to shake a Lulav and Etrog together, doesn't it? After 3 years, boy, it This just doesn't cut it. no, virtual doesn't quite cut it. How lovely to hear the rustle and shake of the Lulav and the fragrance of the Etrog. Oh, it just restores your heart. Friends, you can put your Lulavim and Etrog bundles down. We will use them attached toward the end of service. We have a modified Torah service today, but we will go on right now to take out our Torot and read just a little from the book of Leviticus today. Page 139 in a moment. Middle of page 139. Vayehi b'tzoa ha'aron vayehi omer Moshe kuma Adonai ve'afutzu ha'evecha ve'yanusu mesanecha mipanecha ki mitzion tetzei Torah ki mitzion tetzei Torah ulevar Adonai miYerushalayim Baruch shenatam Torah Torah Baruch shenatam Torah Torah le'amo Yisrael b'kedushato. Adonai, Adonai, El Rachum v'Chanun, El Rachum v'Chanun, Erech Apayim v'Rav Chesed v'Emet, Notzeh Chesed l'Alafim, Notzeh Chesed l'Alafim, Notzeh Avon v'Afesha v'Chada v'Nakei, Adonai, Adonai, El Rachum v'Chanun, El Rachum v'Chanun, Erech Apayim v'Rav Chesed v'Emet, Notzeh Chesed l'Alafim, Notzeh Chesed l'Alafim, Notzeh Avon v'Afesha v'Chata v'Nakeh. Adonai, Adonai, El Rachum v'Chanun, El Rachum v'Chanun, Erech Apayim v'Rav Chesed v'Emet, Notzeh Chesed l'Alafim, Notzeh Chesed l'Alafim, Notzeh Avon v'Afesha v'Chada v'Nakeh. Yihiyu l'ratzon v'reifi v'hegyon libi lefanecha Adonai tzuri v'gohali
Vahani tefilati, tefilati, lecha Adonai et ratzon, Elohim berach chasecha, Haneni, Haneni, behemet yishecha, Vahani tefilati, tefilati, lecha Adonai et ratzon, Elohim berach chasecha, Haneni, Haneni, behemet yishecha, Vahani tefilati, tefilati, lecha Adonai et ratzon, Elohim berach chasecha, Haneni, Haneni, behemet yishecha. Have our slightly different Torah taking out liturgy for when it is a weekday or other holiday, but we still take out our Torah and we recite the Shema after Cantor Rudy on page 141. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Gadol Adonai iti, Oneramema Shemo Yatgav. Adonai הגדולה והגבורה תפארת והנצח וההוד כי כל בשמיים ובארץ כי כל בשמיים ובארץ הממלכה והביך נעשה לכל ראש רוממו רוממו אדוני אלוהינו. והשתחוו that one. Rudy. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו לקודשו כי קדוש אדוני אלוהינו. Please have a seat. There we go. We are going to read a selection, a little section from our traditional Torah reading today. And in just a moment, Pablo, will you let us know where we are going? Page 727, verse 23. So 727. At the bottom of the page there, we are going to read this section from Parshat Emor, which is one of the places in our Torah where we get some instructions about how to observe the holidays of this time of year. We're going to offer one aliyah as a community, and we'll invite you to do those blessings you'll find on page 142 in your Siddur, and we'll get ready now.
ויעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו ונאמר אמן. הכל וגודל אלוהינו כבוד לתורה. יעמדו הקהילה הקדושה הזאת לעלייה שלנו ביום טוב הזה. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם. חיים כולכם היום. Take your seat. Reach out toward the Torah and let us all say together. You can rise if you like. Page 142, but let's sing out together. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, בחודש השביעי באחד לחודש יהיה לכם שבתון זיכרון תרועה מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו, והקרבתם איש אל אדוני. וידבר אדוני אל משה לאמור, אך בעשור לחודש השביעי הזה, יום הכיפורים הוא מקרא קודש יהיה לכם, ועיניתם את נפשותיכם, והקרבתם איש אל אדוני, וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה, כי יום כיפורים הוא לכפר עליכם לפני אדוני אלוהיכם. כי כל הנפש אשר לא תענה בעצם היום הזה, ונכרתה מעמיה. וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה, והבדתי את הנפש ההיא מקרב עמה. כל מלאכה לא תעשו, חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם, שבת שבתון היא לכם, ועיניתם את נפשותיכם, בתשעה לחודש בערב מערב עד ערב, תשבתו שבתכם. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, ב15 יום לחודש השביעי הזה, חג הסוכות 7 ימים לאדוני. ביום הראשון מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו, 7 ימים תקריבו איש אל אדוני. ביום השמיני מקרא קודש יהיה לכם, והקרבתם איש אל אדוני עצרתי, כל מלאכת עבודה לא תעשו. אלה מועדי אדוני אשר תקראו אותם נקראי קודש, להקריב איש אל אדוני עולה ומנחה, זבח ונסכים דבר יום ביומו. מלבד שבתות אדוני ומלבד מתנותיכם, ומלבד כל נדריכם, ומלבד כל נדבותיכם, אשר תיתנו לאדוני, אך ב15 יום לחודש השביעי, באוספכם את תבואת הארץ, תחוגו את חג אדוני 7 ימים, ביום הראשון שבתון, וביום השמיני שבתון. ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות תמרים, וענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם 7 ימים. וחגותם אותו חג לאדוני 7 ימים בשנה, חוקת עולם לדורותיכם. בחודש השביעי תחוגו אותו. בסוכות תשבו 7 ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים, אני אדוני אלוהיכם. וידבר משה את מועדי אדוני אל בני ישראל.
our seat and do a blessing to close this section of our service. We'll wait a moment and then Rabbi Reuben will do the blessings for the maftir. Let's say together page 142. If you'd like to, you are welcome to rise. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chayei olam nata betochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Let's take a moment, please, to remember those that we are praying for wellness and strength. Dear ones who need our prayers for refuah shlema, I'm on page 144. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה הוא יברך וירפא את כל החולים בקהילה הקדושה הזאת ברוך הוא ימלא רחמים עליהם להחזיקם ולרפאותם וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים רפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך שאר חולי ישראל יום טוב הוא מלזעוק רפואה קרובה לבוא, השתה בעגלה בזמן קריב, ונאמר Amen. That we acknowledge that Yom Tov is a time that we refrain from asking for things from the eternal, yet we hope and pray that healing will be at hand. Please hold all your dear ones in your heart and send them strength and good energy for healing. Ken Yehi Ratzon, may it be the divine will and ours as well. So we noticed in that selection of reading, it's one of the few places we really get very specific instructions. It's not fully clear how this bundle of goodness is supposed to be ultimately put together, but it's much more specific than we get for a lot of the commandments in the Torah. So when we hold this Lulav and Etrog together, it really is going all the way back to the source. It is a time machine taking us right back to the beginning of our birth as a people. Shall we have a little Chatzi Kaddish between? Yes, please. Page 146, we rise if we can. Yitkadai v'yikadash shemei rabba Amen. Be'alma divra kilutei v'yamlich malchutei B'chaye chol v'yom echad u'chaye dechol beit Yisrael Bagala u'vizman kariv v'imiru Yesh mei rabba mevarach le'alam olam me'amaya Yitbarach v'yishtabach v'yitpahar v'yitrama v'yitnaseh v'yirada v'yirala shemei l'kudesha Ve'ela mikol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata damiran me'alma Amen. Let's stay standing while we lift and wrap our first scroll. Vezot HaTorah asher sam Moshe lifnei bnei Yisrael al pi Adonai beyad Moshe. ושמחת בחגך היית שמח ושמחת בחגך והיית 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 שמח. You shall be happy on your festivals and that way have nothing but joy. We're going to turn, please have a seat for a moment, to our brief maftir. These are the verses that remind us this was once a great time of pilgrimage and sacrifices, and we read these verses to remind ourselves as if we were back there in those days. Pablo, where shall we go? Page 934, verse 12. From the book of Numbers, Parshat Pinchas.
Rabbi Reuben, if you'll do the brachot, we'll answer. ברכו את אדוני המבורך. Baruch Adonai mevarach le'olam va'ed. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו עם כל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Yes. וב15 יום לחודש השביעי מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. וחגותם חג לאדוני 7 ימים, והקרבתם עולה אישי ריח ניחוח לאדוני, פרים בני בקר 13 אלים 2, כבשים בני שנה 14 תמימים יהיו. ומנחתם סולת בלולה בשמן 3 עשרונים לפר האחד, ל13 פרים, 2 עשרונים לעיל האחד, ל2 העילים. ויסרון לכבש האחד, ל14 כבשים, וסיריזים 1 חטאת מלבד עולת התמיד, מנחתך ונזכר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Please rise as we lift and wrap our second scroll. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. דרכי נועם בכל נתיבותיה שלום. דרכי נועם בכל נתיבותיה שלום. איי 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 די 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 איי די 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 איי די די have a seat. We have selected for our Haftarah today the Haftarah that begins on page 1256, the traditional one for the second day of Sukkot. It speaks about the holy presence coming to dwell in the great temple that was David's vision but Solomon's execution. The schach of the sukkah is said to represent those clouds of glory that accompanied the Israelites in the wilderness and that came to rest in the tabernacle and ultimately in the temple. Rabbi Reuben, if you want to add anything to that, please do. Otherwise, we will be on page 1257. Nothing to add whatsoever. Chag Sameach. This is 1 Kings chapter 8, beginning with verse 2. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת והצדק. ויקהלו אל מלך שלמה כל איש ישראל בירח האיתנים בחג הוא החודש השביעי. ויבואו כל זקני ישראל ויישאו הכהנים את הארון ויעלו
את אהרון אדוני ואת אוהל מועד ואת כל כלי הקודש אשר באוהל ויעלו אותם הכהנים והלוויים. והמלך שלמה וכל עדת ישראל הנועדים עליו איתו לפני הארון מזבחים צאן ובקר אשר לא יספרו ולא יימנו מרוב. ויביאו הכהנים את ארון ברית אדוני אל מקומו, אל דביר הבית, אל קודש הקודשים, אל תחת כנפי הקרובים. כי הקרובים פורסים כנפיים אל מקום הארון, ויסוקו הקרובים על הארון ועל בדיו מלמעלה. ויעריכו הבדים, ויראו ראשי הבדים מן הקודש על פני הדביר, ולא יראו החוצה, ויהיו שם עד היום הזה. אין בארון רק 2 לוחות האבנים, אשר הניח שם משה בחורב, אשר כרת אדוני עם בני ישראל בצאתם מארץ מצרים. ויהי בצאת הכהנים מן הקודש, והענן מלא את בית אדוני. ולא יכלו הכהנים לעמוד לשרת מפני הענן, כי מלא כבוד אדוני את בית אדוני. אז אמר שלמה, אדוני אמר לשכון בערפל. בנו בניתי בית זבולך, מכון לשבטך עולמים. ויסב המלך את פניו, ויברך את כל קהל ישראל, וכל קהל ישראל עומד. ויאמר ברוך אדוני אלוהי ישראל, אשר דיבר בפיו את דוד אבי, ובידו מילא לאמור. מן היום אשר הוצאתי את עמי את ישראל ממצרים, לא בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל, לבנות בית להיות שמי שם, ואבחר בדוד להיות על עמי ישראל. ויהי עם לבב דוד אבי לבנות בית לשם אדוני אלוהי ישראל. ויאמר אדוני אל דוד אבי, יען אשר היה עם לבבך לבנות בית לשמי, היטיבותה כי היה עם לבבך. רק אתה לא תבנה הבית, כי אם בנך היוצא מחלציך, הוא יבנה הבית לשמי. ויקיים אדוני את דברו אשר דיבר, ואקום תחת דוד אבי, ואשב על כיסא ישראל, כאשר דיבר אדוני, ואבנה הבית לשם אדוני אלוהי ישראל. ואשים שם מקום לארון אשר שם ברית אדוני, אשר כרת עם אבותינו בהוציאותם מארץ מצרים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך יכול ישוב ריקם, כי אל מלך נאמן ורחמן אתה. ברוך אתה אדוני
האל הנאמן בכל דבריו. אמן. רחם על ציון כי בית חיינו ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני שמו. משמח ציון בבניה. אמן. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך ובמלכות בית דוד משיחך. במהרה יבוא ויגל ליבנו על כיסו לא ישב זב ולא ינחלו אור אחרים את כבודו. כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני ברוך שמו. מגן דוד. אמן. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום חג הסוכות הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לששון ולשמחה לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך. יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני שמו. מקדש ישראל והזמנים. Amen. Kol hakavod, Rabbi Reuben. Beautiful. Absolutely lovely. Friends, we invite you please to rise on page 154. We will place our Sifrei Torah back in the ark and sing Etz Chaim together. These are indeed trees of life. ובנוחו יאמר שובה אדוני רבבות אלפי ישראל קום אדוני למנוחתך אתה ואהרון עוזיך כהניך ילבשו צדק וחסידיך ירננו בעבור דוד עבדך אל תשב פני משיחך כי לכך טוב נתתי לכם, תורתי על תעזור. איתאים כי המחזיקים בה, ותומכיה מאושר. דרכנו שלום השיבנו אדוני אליך ונשובו חדש חדש ימינו חדש ימינו כקדם. Before you sit down, if you'd like to go get your Lulav and Etrog again, you are welcome to hold them through this next just few minutes before we go to our little procession for them. So go ahead and get a Lulav and Etrog or sit with someone that you can kind of share one with. So you can go ahead and please be seated.
and wish everyone a Chag Sameach. Thank you for sharing our Sukkot celebration together on this wonderful foggy day here in San Francisco. Magnificent place and time. So the Lulav and Etrog can function a little bit like a mirror for us. There are many teachings about the symbols of the Lulav. When it's all put together, we just refer to it as the Lulav. And essentially, it takes all kinds, is the message of this mitzvah of the 4 species. The etrog, the citron, the lulav, the palm frond, the hadass, the myrtle, and the arava, the willow. The Midrash in Leviticus Rabbah says the etrog has both a taste and an aroma. So too do the people of Israel include people who have both great learning balanced with great good deeds. The date, the fruit of the palm, has a taste, but no aroma. Some of these are a little debatable, but that's okay. This is an old teaching. The date is said to have a taste, but not much aroma. So too, there are people in the people of Israel who include individuals who have great learning, but do not balance that out with as many good deeds. The hadass, the myrtle, has an aroma, but no taste. So too do the people of Israel include individuals who have an abundance of good deeds, but do not have so much learning. And the arava, the poor willow, beautiful, but has no taste and no smell. So too do the people of Israel include individuals who are a little lacking in both learning and an abundance of good deeds. But God says, let them all bond together in one bundle, and thus they will atone for each other. The Lubavitcher Rebbe pointed out that the Midrash doesn't just say all are part of the Jewish people, or all are precious in the eyes of God, or even that all are necessary. The rabbis went out of their way to say they all atone for each other. So this implies actually that each of the 4 kinds has something that the other 3 do not, and thus atone or compensate for that quality's absence in the other 3. In other words, it's not just that it takes all kinds to make a people, it also takes all kinds of qualities to make an individual person. Sukkot is the time when we're supposed to bond with each other so that good qualities rub off on each other. The Etrog says, I am balanced. I balance learning and action in excellent equilibrium. In my life, says the Etrog, knowledge and action do not overwhelm or displace one or the other, but rather fulfill and complement each other. The Rebbe said, this is something we all need to say, at least once in a while. We all need to know that we possess the potential for such harmonious perfection, and that we each have those moments in our lives when we can, and maybe even do attain it. The Lulav says, I am devoted primarily to the pursuit of wisdom, awareness, and self-knowledge. Action is important, but my primary priority is to study, to know God and thereby know my truest self, even if this means withdrawing from involvement with the world sometimes. The Rebbe taught, this is also something we all need to say, at least once in a while. We all need to know that there is the potential for such consummate pursuit of knowledge in us, and that we each have those moments in our lives when we can and should attain it. Whether it is a single-minded focus on completing a task, learning a new skill, studying something new and wonderful, whatever it is, there are times then we can lean to the study and a little bit away from action. The Hadass, the myrtle, says, what our world needs is action. Knowledge of God, study, and self-awareness are worthy goals, but I have a job to do. I need to build a better world. Enlightenment may have to wait. The Rebbe taught, this is also something we all need to say at least once in a while.
We all need to know that our mission in life is to make the physical world a home for goodness, and that there are times when the need for action takes precedence over everything else, including study. And the willow, the simple willow says, I am poor in learning and poor indeed today. Today, I just am. I am pure potential, and I am going to sit in that potential for at least a few hours or an occasional day. The Rebbe taught this is something that we all need to say at least once in a while. On this day of Sukkot, let us look to our Lulav bunch. Think, where are we on the spectrum today? And know that each is essential to create a complete person. Chag Sameach. Since you have your Lulav bundle in your hand, let us go to page 155, and we'll do a little musaf, and we will do a little mini procession with our Lulavim and Etrogim. If you would like to come up on the bima, we'll make a little bundle up here on the bima. I think we are safe to do that. Otherwise, when we get to the, quote, procession, we'll just invite you to, if you'd like to just do in the middle aisle, that will be more than fine. But we wanted to do something that would be at least visible on YouTube. So please rise. And we have our Chatzi Kaddish, page 155. Now, quickly. יתגדל ויתקדש שמי רבה. אמן. ועמדי ורקדותי וימיך מחותי. בחייך וביום אחד, ובחייך בית ישראל. בגלה, בגלה, ובזמן קריב ואמרו. אמן. יש מרבה מברך, לעלם עלל בעלמיה יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי קודשה. בריחו. ואלה מכל ברכתה ושירתה. תושבחתה ונחמתה תמיד על מעלמה. ואמרו Amen. I invite you to turn to page 166b. 166b, that's the Musaf Amidah for festivals and also for Rosh Chodesh for the new moon. But when we get to that section, don't say the parts for the new moon. Not there yet. We start together with Cantor Rudy. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elohei Avotenu Elohei Abraham, Elohei Yitzchak ve'Elohei Yaakov Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel ve'Elohei Leah האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון גומר חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. מלך עוזר ופוקר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקר שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיים מתים אתה רב להושיע, מוריד הטל, מחכה חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ברופא חולים, ומציל אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בגבורות ומדם מלך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. Amen. Page 167. נריצך ונקדישך כסוד ציון צרפי קודש, המקדישים שמך בקודש, ככתוב על נביאך, וכרזר זה ואמר. קדוש, 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 אדוני צבאות מלך הארץ.
הארץ כבודו. כבודו מלא למשרתיו שואלים זה לזה, היה מקום כבודו, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו, ממקומו, יפן ברחמים, ויחנם, עם יחדים שמו, ערב הבוקר, בכל יום תמיד, פעמיים בימה, שמע מדהים, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, הוא ישמיענו ברחמיו, שנת לעיני כל, חי שנת לעיני כל, חי לי אלוהים אלוהים, אני אדוני אלוהיכם, אדיר אדירנו, אדוני אדוננו, מאדיר שמך בכל הארץ, והיה אדוני למלך כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד, ובדברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד לך ולנצח נצחים, קדושך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו של עולם ועד, כי אל בראש אתה ברוך אתה אדוני, האל הגדול. Amen. I invite you to take a couple of minutes to continue davening. Page 170, there are alternative readings. Make sure that you just look at the ones for Sukkot. And please offer all or any of the prayers of your heart. We will meet again in a few minutes on page 178, all the way through to 178. If you prefer, there are lovely meditations that begin 179.
On Sukkot, we have a special ceremony. Find on page 200. This is from very ancient times. These were the Hoshanas or the Hosannas. We are going to open the Ark and hold the Sefer Torah here on the bima. And everyone who has a Lulav and Etrog, or if you're arm in arm with someone who does, we're just going to make a little procession. You can come onto the bima if you'd like. Just please watch your step, or just be in the center aisles with your Lulav and Etrog, and Cantor Rudy will lead us forward. Come on, guys, you can do a little roam, or yeah, whatever Rabbi Shana does, follow her. I'm going to let Rabbi Reuben lead. We're on page 200. Yeah, oh, it's so nice. Hosh. Whoops. Sorry. Are they ready? It's our joy. Ready? Okay. Hosanna, 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 Hosanna. Lemancha Eloheinu, Hosanna, Lemancha Boreinu, Hosanna, 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 Hosanna. Lemancha Gohaleinu, Hosanna, Lemancha Dorshenu, Hosanna, 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 Hosanna. Leman amitak, leman beritak, leman gala vetifartak, leman datak, leman hodak, leman udak, leman zikrak. Hosanna, 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 Hosanna. Leman Hathak, Leman Tuvak, Leman Yehudak, Leman Kevodak, Leman Limudak, Leman Machutak, Leman Yitzchak, Leman Sodak. Hosanna, 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 Hosanna. Leman uzak, leman verak, leman tzikatak, leman kedushatak, leman rachamecha harabim, leman techunatak, leman tehilatak. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Hoshia et amecha, uvarech et nachradecha. Urem, 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 v'nasem, urem, v'nasem arahodam. Hoshia et amecha, uvarech et nachradecha. Urem, 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 v'nasem, urem, v'nasem arahodam. Urem, 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 v'nasem, urem, v'nasem arahodam. For blessing and deliverance, shelter and sustenance. May God uphold the cause of
his people as each day requires. Thus shall all on earth know that this is a good path, and we strive to walk it together. We turn to page 181, Kaddish Shalem. יתקרב ויגרש מרבה, וירמני ורקידותי וימלך מלכותי בחיי חורף יום החורף וחיי כל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב יאמרו אמן יש מרבה מברך לעלם עולם מעלמיה יתברך יברך וישבח ויבהר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה ברכו ואלה מכל ברכתה ושירתה ושבחתה ונחמה רדה המירן בעלמה ויאמרו אמן תתקבל צור ורון דכו ישראל קודם והודי וישמעיה ויאמרו אמן יהי שלום רב ויתגלו אמן עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו Amen. Have a seat very briefly, please, for Ein Keloheinu, page 182. Ein Keloheinu, Ein Kadonenu, Ein Kemalkeinu, Ein Kemoshienu, Mi Eloheinu, Mi Kadonenu, Mi Kemalkeinu, Mi Kemoshienu. Nodel Eloheinu, Nodel Adonenu, Nodel Malkeinu, Nodel Moshienu. Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu. Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu. Atahu Shehiktiru, Avoteinu. Et Ketoret Asamim. Please rise for Aleinu, page 183. Aleinu l'shabeach lehadon hakol, lategdula le'yotzeh b'reishit. Hoshanu kegoyi ha'aratzot, ve'lo samanu kamishpachot ha'adama. שלא שם חלקנו כהם, וגר עלינו ככל עמונם, ואנחנו קוראים ומשחווים ומודים, לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ועושה הארץ, ומשה וגרו בשמיים עמם, ושכינת זו בגבי מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו וזולתו, ככתוב בתורתו, ויראת היום והשבותה אל לבבך. אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו Kaddish Tom is page 184. Is there anyone saying active Kaddish today would like to offer a name? Okay, thank God. May all who mourn be comforted, and may the memory of the righteous be forever a blessing. Page 184, if you would like to rise, or if it is your custom to do so, please do. Otherwise, we will say together these hallowed words. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah,
בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי, בחיי חון וביומי חון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמא ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ועל כל יושבי תבל, ואמרו אמן. Charlotte, will you share an announcement or two this morning? Chag Sameach, everyone. Chag Sameach! Nice to see those of you who were able to come this morning. It's wonderful to have a nice minyan, and after services, please join us in the sukkah for Kiddush. And I'd like to thank Ronnie Miller, who prepared the Kiddush for us, and very wonderful of you to offer and to do it. And I appreciate that. To the rabbi and the Cantor and Rabbi Reuben, thank you for a wonderful service this morning. And this Friday night, we're on again. And Shabbat morning, we are in person and online. And next Monday morning, 9:30, services here, and Tikva will be joining us. And Monday night, Simchas Torah at Tikva at the Taravel location. So check your constant contacts for all the dates, times, services, and join us. I must apologize for having my phone on the bima and going in and out, but our daughter is quite ill, and I've been trying to coordinate appointment for the doctor and things, so please excuse me, I don't normally do that. So have a wonderful afternoon, enjoy Kiddush, drive carefully, stay well, and enjoy our beautiful sukkah. Thank you. Thank you, Charlotte. Thank you so much, everyone, for shaking the Lulav and Etrog, making such a sweet parade. And please continue to, if you're taking the Lulav and Etrog home, if that has, you've made that arrangement, make sure that you do it every day. It feels really good to do it. Don't do like I did today and forget to turn the pitom up. Remember, 12 seconds late. Say your blessing in the morning, the Al Natilat Lulav, which sounds like the Al Natilat Yadayim blessing, doesn't it? Mm-hmm. Really, when you bless for washing hands, you're saying on the waving of the hands. We're still trying to figure that out. Anyway, stumped my brilliant rabbi years ago. One thing he could not answer for me, why we say the same blessing. But we do wave the Lulav and Etrog. So when you do this at home, make sure you start with your pitom down, then turn it up, and then do your shaking. So all of our muscles are a little stiff after the last few years, but thank you all so much for coming this morning. So great to see you. How nice that school was out, Sophie and Noam. Oh my gosh. Cool. Oh, wonderful. Friends, let's finish with Adon Olam and go into the Sukkah. Page 187. Adon Olam asher malach b'terem kol yetzir nivra k'yed nasa v'chefsot kol azay melech shemo nikra ve'acharei kiklot הכל לבדו ימלוך נהורה והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה והוא אחד ואין שני להמשילו להכבירה בלי ראשית בלי תכלית ולא העוז והמשרה והוא אלי וחי גואלי וצור חבלי בעת צרה והוא ניסי ומנוס לי מנת כוסי ביום אקרא בידו אף תברוכי בירישה
Atan ve'ayira, ve'imru chi gaviati, Adonai li ve'lo ira. Chag Sameach. Friends on YouTube, I'm sorry, I don't know how to pick up the equipment and take you into the sukkah. If you'd like to join us in the sukkah, though, please be here on Shabbat when we will take our little lunch into the sukkah. See you then. Chag Sameach. Friends, let's go outside.